Das Restaurant der erste Blick. Das Mädchen hat nur 50 € für ihr Blind Date. In einem mittelklassigen Restaurant in der Münchener Altstadt, zwischen tiefen Holzvertäfelungen und dunkelblauen Stoffservietten, beobachtet ein Mann am grauen Anzug von einem Tisch nebenan. War etwa mit Viertig, ein alleinerziehender Vater und gleichzeitig Geschäftsführer eines großen Lebensmittelunternehmens. Als sah, wie das Mädchen sicherlich ihr Glas Wasser hielt, spürt sofort, dass sich eigentlich nichts leisten könnt. Beselt lies für das Gesamtabendessen, ohne ein Wort zu sagen. Das Restaurant war in diesem Mittwochabend erfüllt von gedämpftem Stimmungsschwere. Sanft Jazzmusik lief im Hintergrund, Gläser klirrten, Besteck klopft leicht auf Porzellan. Auf den Tischchen brannten Kerzen in kleinen Haltern, das Licht warf Warmschatten gegen die dunklen Holzwände. Es war kein Fünf-Stern-Tempel, aber es war das Konzert lokal, das Helena für ein Date betreten hat. Bleiben einen Moment in der Tür stehen, unsicher, waren die Glock über dem Eingang ein bisschen zu laut klingelt, weil ihr Ankenfeet überdeutlich wirkenden. Zittrigen Handen strich über die Seiten ihres Kleids, ein altmodisches, cremefarbenes Stück aus den 70ern. Es war in der Taille tired, durch der Stoff begannen den Samen bereits zu franzen. Das Kleid hat ihrer Mutter gehört. Selbst hat nur ein einziges Mal getragen, vor Jahren, zu ihrem Studienabschluss in Regensburg. Heute Abend folgt sich wie in Rüstungen, und gleichzeitig wie Hoffnung. In ihrer kleinen Einzimmerwohnung in Schwabing hat sich am Nachmittag die blonden Haar gelockt, ein wenig Make-up aufgetragen, obwohl kaum noch Geld für die Kosmetik gehabt hat. Ihr Lippen glänzten in einem sanften Rosten. Durch ihr Nervosität trug kein Mask. Ein Jung Service-Mitarbeiterin kam mit professionellem Lächeln auf zu. Reservierung auf Helena? fragte antwortet Helena, ihr Stimme klang fester, als sich fällt. Bitte hier entlang. Die Frau fährt zu einem kleinen Tisch am Fenster. Das Licht über dem Platz leuchtet warm, fast so, als wart auf ein Ereignis. Helena setzt sich vorsichtig, ihr Handtask hielt fest auf dem Schoß, Deine deicht aneinander unter dem Tisch. Kurz warf einen Blick auf die Uhr, diese 45 دقيقة مساء Uhr. War in Viertelstunde zu früh. Gut. Braucht Zeit zu mitmen. Nur wurde diesmal als anders worden. Immer wieder wandert ihr Blick zum Eingang, auch wenn so tat, als sich bloß im Raum. Hat in über ein Dating-App kennengelernt. Hieß hat freundlich, zugewand unaufdringlich gewirrt. Sein Nachrichten waren kurz, aber hörtlich. Dieses Restaurant vorgeschlagen hat Helena gesucht, dann aber doch zugesagt. Hat Monat gedauert, bis sich überhaupt wieder auf ein Date ingelassen hat, wenn ehrlich war, sogar am Nachbartisch rührt ein Mann in einem Glas Whisky. Sein grauer Anzug saß tadellos, sein Blick war aufmerksam. Ethan Berger, so sein Name, hat den Tag mit endlosen Meetings im Firmensitz von Berger Organics in Grunwald verbracht. Durch die Geschäftigkeit des Tages haftet nicht in ihm. Stattdessen ruht sein Blick auf der jungen Frau im Fenster. War so viel Hoffnung hereingekommen, und durch einem leichten Zittern. Gendietoisen erinnert ihnen früher an ihn Zeit, in der noch gegot hat, dass ein einziger Blick über einen Tisch hinweg ein Anfang sein kennt. 15 Minuten vergingen. Dan 30. Helena ruht auf ihrem Stuhl hin und her, sah wiederholt auf ihr Handy. Kein Nachricht. Scrollt durch die Letzte, die nach am Nachmittag geschickt hat, früh mit schon sehr auf heute Abend. Lächelt beim Lesen, so als wollt sich selbst beweisen, dass wirklich Joasen war. Am 17 دقيقة مساء schrieb min Nachricht. Bin schon da, nur zur Sicherheit. Nichts. Wartet. Blick jeds mal auf, wenn die Tür aufging. Versucht, nicht zu auffällig mit der Serviette zu spielen. Am 37 دقيقة مساء rief an. Einmal klingeln, sofort Mailbox. Ein Kellnerin trat hoffentlich an ihren Tisch. Machten vielleicht schon etwas bestellen, Fräulein? Wir bekommen gleich mehr Gast. Helena blinzelt. Ich wart eigentlich noch auf Jemanden. Vielleicht noch ein bisschen. Die Kellnerin nickt Verständnisvoll und ging, Helena öffnet ihr klein Tasch.
Deren lag ein Zusammenschalteter Funführerschein, ihr not Groschen. Sie hat gar nicht geplant, viel zu bestellen, weil ich nur ihnen T, wenn es unbedingt sein musseint. Insheim hat sie gehofft, dass Date auftauchen und sie ein Essen teilen würden. Sie hat gehofft, dass es mehr wurde als das dann vibriert das Handy. Nachricht. Sie öffnet sie. Ja du bist wirklich hingegangen. Ich hab dich nur verarscht. Sorry, aber du bist nicht mein Tipp. Kein 15 Euro Überwort, Kurs darauf folgt dein Akzent. Du wirkst nett, aber ernsthaft, du dachtest nicht, ich komm? Bewehr wir weitermachen, abonnier den Kanal, gib uns ein Like und schreib in die Kommentar, woher du kommst. Der Bildschirm verschwamm. Helena blinzelt heftig, die Tränen zurückgehalten. Ihr Kiefer spannt sichen. Sie herem lachten Paar, Kellner eilten hin und her, Gläser klirrten, als war nur noch ein Dumps Rosken. Ihr Finger krallten sich in die Serviette. Nein, sie wurde nicht hier im Restaurant weinen. Ethan im Nachbartisch hat die Wort nicht gehört, aber sah, wie sie das Handy ablegt, wie die Farbe us ihrem Gesicht wich, wie sie den Rücken durchdrückt, als wär Haltung die letzten Stütze. Und erkannt in diesem Moment etwas Vertrautes. Denn auch hat einmal gewartet, nicht auf ihn Frau, sondern auf den Beweis, dass genug war. Helena blieb lang still, die Hand zitterten like die Serviette. Ihr Augen glanzten, bleiben aber trocken. In ihrer Haltung lag in Spannung, die schrie, sie wall verschwinden, klein genug worden, durch die fugende Parkett zu entgleiten. Ethan kann nicht wegsehen. Eigentlich hat schon aufbrechen wollen, aber etwas in hielt fest. Es war dieser Blick in ihren Augen, zwischen Tapferkeit und Angst. Und jetzt lag dort nur noch die leise Enttäuschung wie ein Schütten. Bemerkt auch, wie sie sich vorsichtig in den Bauch fasseint. Sie hat Hunger, nicht nur seelisch, sondern ganz konkret. Sie trank seit einer Stunde nur Wasser. Ihr Blick huscht in Richtung Service Station, als wall sie ausrechnen, wie lang sie hier noch sitzen könnt, bewehr man sie auffordert zu gehen. Schließlich griff sie nach ihrer Jacke, stand langsam auf, jeder Schritt schwer. Doch nach bewehr sie losgehen könnt, stellt ein Kellner ein dampfendes Postagericht und ein Glas sprudelnde Zitronenlimonade vor sie. Entschuldigen sie, Fräulein, sagte mit einem Lächeln. Ihr Bestellung. Helena starrut innen. Ich have nichts bestellt. Es wurde übernommen, erklärt Jemand hat es für sie bestellt. Die Rechnung ist auch gedeckt. Helena erstarrt. Misstrauen war ihr erster Reflex. War das ein weiterer gemeiner Scherz? Noch ein Trick? Dann hört sie in Stimme dicht hinter sich, ruhig und tief. Es ist kein Wohltätigkeit, sagte Ethan. Es ist in Erinnerung. Sie haben ein Essen verdient, egal, was die Welt ihnen gerade weismachen will. Helena dreht sich überrascht Ethan stand da, ein Hand lasig auf der Lenzen Stolz. Sein Blick war ernst, aber sanft. Kein aufgesetztes Lächeln, kein Mitleid, nur Ehrlichkeit. Ohne Einladung zog den Stol gegenüber heraus und setzte sich. Einen Moment lang schwiegen beide. Dann sagte leise. Kummern sie sich ihren Magen, bewehr sie versuchen, sich ein Herz zu kümmern. Helena setzte sich wieder, die Augen weit. Es war nicht der Spruch, den sie erwartet hat. Kein Anmerksatz, kein Urteil. Nur Wahrheit. Niemand hat etwas so sanfts gesagt, das gleichzeitig so tief traf. Sie sah auf das Essen. Ihr Hand bleiben im Schoß. Das hatten sie nicht tun müssen. Ich weiß, erweitert Die still dient sich, aber sie war nicht unangenehm. Helena mustert vorsichtig. Workt das elegante Sacco, die schlicht, aber edel Doch sein Gesicht variiert Ruhe, Neugier und Gut. Sie kennen mich gar nicht. Stimmt, sagte Ethan. Aber ich have genug gesehen. Und was Gina haben sie gesehen? Bügt sich vor, die Stimme tief und ruhig. Frau, die erscheinen ist. Die gehofft hat. Die langer gewartet hat, als sie hat müssen, nicht, weil sie verzweifelt ist, sondern weil sie glaubt. Und das zählt noch. Ihr Keller schnurrt sich zu. Noch nie hat jemand ihr Hoffnung so beschrieben. Bisher hatten alle gesagt, sei naiv, sehr weichhertig, sehr hoffnungsvoll. Aber dieser Fremd hat sie mutig genannt, ohne das Wort zu benutzen.
Sie nam schließlich die Gabel und Kosti das Essen. Warm, icht, und es war die erste richtig Mahlzeit seit Tagen. Ethan lehnt sich zurück. Ich wollte mich nicht einmischen, sagte Aber sie haben mich erinnert. En jemanden, der ich einmal war. Und war das? Ein Mann, der glaubt, muss jemand anderes sein, es wird zu sein, das jemand erscheint. Ihr Augen wurden wach. Ein stilles Verstehen hing zwischen ihnen. Sie fällt sich immer noch klein, fell am Platz. Aber mit ihm am Tisch, nichts Bades, nicht Goneraft, fällt sie sich, als durf sie einfach sein. Essen. Atmen. Gehen worden, Kaffee, fragen und ein klein Hand. Am nächsten Morgen hing der Himmel über München in einem hellen, klaren Blau, wie frisch gewaschen. Die Stadt war wach, Verräterserden über die Leopoldstrasse, die U-Bahn spuckte von Pendelrinnen und Pendlern aus, Backer stellten Korbi mit knusprigen Bresen in die Auslagen. Helena, die normalerweise auf dem Weg zur Bibliothek an der Hochschule München in Passing einen schnellen Filterkaffee aus einem günstigen Pappbecher holt, hat ihr Routine unterbrochen. Sie war müde, die Nacht hat sie halb schlafend, halb wach am Bett verbracht, den Blicken die Zimmerdeck geheftet, die Gedanken ein Kaleidoskop aus peinlicher Erinnerung, stiller wat und einer seltsamen Warm, die sie sich nicht erklären kennt. Die Warm hat mit einem Teller Pasta beginnen und mit einem Satz geendet, der ihr Eimer bleib wie eine Melodie, kummern sie sich ihren Magen, bewehr sie versuchen, sich ein Herz zu kummern. Sagte so etwas? Kein Redder, kein Amaker, kein Hukler. Jemand, der sa, ohne zu starren. Jemand, der gab, ohne zu verhoren. Gegen zen trat sie in ein kleines Café zwischen der Stadtbibliothek am Gastig und einem Buckladen, das man leicht übersehen kennt, wenn man nicht wasseint, wannig man sucht. Ein Ort mit skiffem Dielen Boden, dem Duft nach Zimt und frisch gemmelinen Bohnen, und der Wand ein Riegel mit vergilbten Lyrikbanden und Reisierzellungen. Hier gone sie sich ab und zu einen Cappuccino, wenn der Monat nach lang, ihr Geldbeutel aber schon dun war, dann macht sie aus dem Getränk ein Ritual, das jede Stunde lernen leichter worken ließ. Sie stand der Deck und zählt Munzen, als in Stimme hinter ihr ruhig sagte, machen sie zwei draus, bit. Und einmal Hafermilch, Helena Erstart, dreht sich und sah Ethan an einem Tisch in der Ecke sitzen, das Jacket über die Stellene gehangt, die Hemsarmel hochgekrempelt, der Laptop aufgeklappt. Nickte zu, als war das Normalsein der Welt, sich hut wiederses hin. Sie erinnern sich an meinen Namen, sagte Helena leise, als sie ihren Cappuccino entgegennahm und zu seinem Tisch ging. Ich erinnere mich an ihren Mut, erweitert Der Name war der Leichtiel. Sie wasseint nicht, was sie darauf sagen sollt, also setzeint sie sich. Das Sonnenlicht fiel schräg durch die Fenster, zog golden Streifen über die Tischplatte, und für einen Moment wurde das Jerixgemes aus Kaffee, alten Butchern und Winterluft, das ihr Herz berechtigte. Arbeiten sie hier in der Nähe, fragte sie, mehr etwas zu sagen, als ichtem Interesse, dacht sie zumindest. Manchmal, antwortet Wir haben Partner in der Stadt, Kinderartinnen, Ernährungsberater, Kittelleitungen. Da ist das Café ein guter Zwischenstopp. Partner, schloss den Laptopdeckel halb, als wall dem Gesprächplatz machen. Ich leite Burger Organics. Wir machen, nun leckere Lebensmittel für Kinder. Oder wir versuchen es. Wir sind gut in Obstkeischis, Mittel in Musleriegeln und, schlecht in Slogans. Helena hab in Augenbrau. Ethan grinsaint. Wir hatten in Campaign für Kleinkeinsnacks. Der Claim klang am Ende, als worden wir Kagami für einjährig bewerben. In Foodinfluenceren hat uns zerpflückt. Verdient. Gab Memes. Mein Team hat mir eins gerühmt und ins Büro gestelt. Darauf kot ein Baby auf einem Auto riefen, der Spruch, wenn's schmeckt, ist's Burger. Helena lacht, erst säuerlich, dann hörtlich. Der Klang überrascht sie selbst. Das Wort mein Dozentin für Anatomie hassen, sagte sie und skob die Tas beisit, damit ihr Hand etwas zu tun hatten. Ich studiere Pflege, Schwerpunkt Pädiatrie, sobald ich es mir leisten kann. Dan brach ich sie als 5 Marketer, sagte Ethan. Sie lesen Menschen. Das tun wir in den PowerPoints viel zu wenig. Ich bin ein clammy Pflegestudentin, kein Brandingass. Gina deshalb. Sie stillen fragen, die ich Eltern stillen worden. Und sie sagens, wenn etwas nicht stimmt.
Sie sprachen ihn while über Kaffee für Leben, sie, kraftig, balanciert, über Misslungen Kindheitssnacks, sie hat einmal in der Grundschule aus Vershanin tut Hundefutterkeks Gymnast, Wilder Nachbarstunge sie als Supercrunchies, verkauft hat, über gestütert Frischeren Experiment, sie hat sich mit Bastelshare Pony schneed in Wallen. Der Leich tun überrascht Helena. Es gab kein Mitglied, kein Barenden Fregen, kein Erwähnung de Vorebens. Nur ein Mann, der in peinlich Vermenschlicht erzählt, als wers getern nicht anruschig, sondern menschlich. Als sie sich erhab, wordet sie, das urgenditwas sagte, die Begegnung zu verlängern. Tat es nicht. Nicht nur, als sie sich bedankt. Kein Druck, stand zwischen ihnen, keine Einladung, nur Respekt auf dem Weg zur Bibliothek bemerkt Helena, wie leicht der Schritt wären. Nicht, weil sie geredet worden war, sondern weil Gemmen zughort sich erinnert hat, ohne etwas zu verdern. Zum ersten Mal seit langem fällt sie, dass sie ihnen Tisch tielt, nicht aus Mangel, sondern aus Waldesway wachen später saß Helena in einem Vernsteltungsraum in Sendling. War schlicht, aber liebevoll vorbereitet, Weißklappstall in Riehen, vorn in Leinwand, auf der Folien mit bunt gezeichneten Gemüsefiguren fröhlich drehensgehenden Kleinkindern liefen. Auf einem Tisch am hinteren Bereich standen Becher mit obscure, klein Muslbecher Smoothies in Cartons, alle mit dem schlichten Logo Burger Organics. Auf ihrer Einladung, die Vorgestern per E-Mail gekommen war, hat gestanden, Workshop, Freundlich Ernährung, Lebensmittelsicherheit, Allergen Hinweis. Eintritt, erlassen. Darunter Nachricht von Ethan, das Pass zu deinem Studium. Kein Druck, Helena trug über einer hellblauen Kasachblis in schlicht Strickjack, die Haar zu einem niedrigen Naten gebunden. Sie Herem sassen Jung Mutter, in Kinderarten mit ernstem Blick, zwei Ernährungswissenschaft studierend mit aufgeschlagenen Laptops. Dies Art Vernsteltung kann sie selten besuchen, zu teuer, zu weit, zur falschen Zeit. Hut passt als. Der Vortrag begann mit einer Übersicht über Nährstoffbedarf bei einschüttelten bis Region, ging über zu Kennzeichnungsregeln der EU, dann zu Allergenmanagement. Als in Folie widersprüchlichen zu elastigen Konservierungsstoffen zeigt, hab Helena die Hand. Entschuldigung, die Engab hier widerspricht der Leitlinie für Zusatzstoff in Lebensmitteln für Säuglinge Kleinkinder der Europäischen Behörde. Meinen sie violate den Richtwert pro Gramm statt Proportion? Der Referent stoppt, blattert, runzelt die Stirn, nicht. Sie haben recht. Ich have die Einheit verust. Danke. Später fragte sie, warum die Allergen Hinweis auf Produkten war korrekt, aber für Übermüdet Eltern so schwer verständlich sehen. Wenn ich in der Nachtschicht 3 Minuten have, in Packung zu scannen, dann brauch ich klare Prioritäten. Rot für Pflichtallergen, Gelb für Kreuzkontamination, Schwarz für den Rest. Warum nicht so? Ein Murmeln ging durch den Raum. Der Referent lächelt überrascht. Das ist sehr praktisch. Griefen wir mit auf. Ethan stand hinten am Rand, im dunkelblauen Sacko, die Hand in den Tasken. Sah, wie Helena fragte. Nicht, sich zu profilieren. Sondern weil sie wirklich wissen wollt. Can't ehrgeizig Praktikantinnen, schlaue Kolleginnen, smarty Berater. Aber Helenas Fregen hatten ihn an der Sort Mut, die später einer Mutter in einer Cookie mit Schlaflosem kein die richtig Entscheidung orlichtern wurde. Nach dem Workshop drängten sich einige Teilnehmend den Referenten, taten Visitenkarten, stellten sich vor. Helena glitt in innen vorbei, unauffällig zur die Treppe hinunter, hinaus in die Winterluft. Der Himmel war schon wieder milchig, die Wolken lagen wie wat über der Stadt. Sie wollt nach für eine Stunde in die Bibliothek, da zog sie hinein in die Stadtbibliothek am Gastig, ihr Lieblingsort, warm, mit Fenstern zum Innenhof, in dem in Mauer hinaufrankt. Ein Ort, an dem Menschen leis worden, damit etwas in innen wachsen könnt. Sie schob die Glaster auf, bleib stehen. Ethan stand bei der Kinderbücheck, ein kleines Mädchen in der Hand, ungefähr 3 Jahre alt, im gelben Strickleid mit weißen Punkten. Helena folgt sich, als hat Gemmen die Luftkurs angehalten. Ethan sah auf, lächelt. Hallo, sagte schob das Mädchen sanft ein wenig hinter sich. Nicht wartet, die hier zu sehen, wuchselte ins Vertrautere, du, ohne dass es fremd wirkt. Hut folgt sich richtigen. Ich bringe Bucher zurück, antwortet Helena hab den kleinen Stapel in ihren Armen. Ihr Blick glitt zum Mädchen, das jetzt hinter Ethans Bein her verlegt. Das ist. Lily, sagte Ethan leise. Mein Tochter.
Sie ist drei. Am Anfang skutchtern. Helena nit sichen die Hock. Hallo, Lily, das Mädchen blickt sie mit großen Augen, trat ihnen Schritt vor, streckt die Hand aus und bearer den Sam von Helenas Strickjack. Dan schnuppert sie ganz leise. Sie riecht wie Mama, sagte Lily in den Raum, nicht zu jemandem bestimmten. Die Luft wurde still. Ethan erstart ihnen Herschlag lang. Sein Finger an Lillis Schulter zitterten. Helena spurrt die Watch der Wort, ohne zu wissen, worauf sie treffen. Sie bleibten auf Augenhöhe, ihr Stimme wake, das ist ein großes Kompliment. Die Mama hat bestimmt nach Freundlichkeit gerochen. Lily nickt ernst. Ethan blinzelt, mit ein, aus. Komm, Spatzken, murmelt schließlich. Wir suchen ein Buch aus. Lily lief los in Richtung Bilderbücher. Ethan blieb einen Moment stehen, der Blick leicht abwesend. Sich wieder Helena zuwend, war sein Stimme brüchig wake. Sie ist vor 2 Jahren gestorben, sagte Lily sagt das sonst nie. Helena nickt, ohne zu fragen. Manchmal erinnert sich ein Kinderhörs auf in Art, die für Erwachsene nicht messbar war. Kinder vergessen lieber nicht, sagte sie warten nur, sie wieder zu hören. Etwas in Ethans Blick öffnet sich da, ohne Wachsamkeit, ohne die Zurückhaltung eines Manns, der zu oft beobachtet worden war. Nur Offenheit. Begenden nach mit Momenten, die nie nach Pflicht rochen. Helena bracht einmal in der Woche bei Burger Organics Unterlagen vorbei, außig aus Leitlinien, die sie annotiert hat, klein Notizen am Rand mit fragen, warum Zeilet bei Vorschulkindern? Clary Pictogramm? Manchmal bleib sie für ihnen im Besprechungsraum, während Ethan Folien durchging. Hier, sagte sie einmal und tippt auf in Seat, das Bild siegt ein Kind mit Nussallergie, aber im Hintergrund steht ein Brot mit Sesam. So ihnen Alltag let, sieht das sofort, Ethan war dankbar für ihren Blick. Nicht den der Berater, die in Spalten dachten, sondern den einer Frau, die skikten uxelti, nap pausen kant und Eltern in der Kinderstation zuhort, wenn sie Erschöpft waren, und manchen die Stagen oder Donnerstagen, wenn die Nanny unterricht hat oder etwas dazwischen kam, rief Ethan bei Helena an, nicht aus Verlegenheit, sondern weil Lily auf sie reagiert, wurde sich die Luft aufräumen. Helena holt sie gelegentlich aus der Kita, flocket ihr ab en zwei Zipfe, sang dan zwei Lieder. Nie eins, nie drei, wurde ihn Stillvereinbarung, zwei. Danach setzte sich Lily zu ihr, ein Hand auf Helenas Knie, sei das die Niederlichste Ruhestellung der Welt. Bewehr wir weitermachen, abonnier den Kanal, gib uns ein Like und schreib in die Kommentar, woher du kommst. Helena fragte nicht nach Ethans Vergangenheit, bart nicht in ihrer. Gab kein Geständnis, kein großen Wort. Doch wenn sie lacht, shit zu lang hinüber. Und wenn nach Präsentationen feilt, schrieb manchmal in Nachricht mit einer komischen Liliosage, und lost sie dan, bewehr auf senden druckt. Was zwischen ihnen watchs, war fragil wie das erste auf der Isar, und doch trug sobald man den Fuss nur behutsam aufsetzt. Eins abends verwischt die Linie zwischen Hilfe und etwas anderes. Lily hat lights Fieber, Ethan war zu Haus geblieben, wuxelti zwischen Zoom-Calls und Thermometer, sup und weide nickeln. Gegen halb 5 klingelt es. Helena stand vor der Tür, ein klein Canvas-Tasche in der Hand, die Augen besorgt. Du klangst nicht in Ordnung, sagte sie, schlicht, ohne Heldenten. Der Duft im Haus besten aus Zitrone und medizinisker Sauberkeit. Lily lag auf dem Sofa, die Wangen rossig, die Augen matt. Helena sich nahert, streckt sie wortlos die Arme aus. Helena setzte sich, strich ihren cool Hand über die Stirn, holt dan aus der Tasche ein in Wachspapier gewickelt Bundel, ihnen mit Krautern getränkten, kalten Waschlappen, mit Lavendel und ein wenig Kamille. Das macht sie auf Station immer, sagte Helena. Lavendel hilft Kopf und Hers. Ethan blieb einen Schritt entfernt stehen, wurde die Zine nicht storen wollen, hat begriffen, das was de passiert, heiliger war jed Chefentscheidung. Helena legt den Kullen Lappen auf Lillis Stirn, der klein Körper surfst, sank spürbar tiefer in die Kissen. Nach ein paar Minuten samt Helena ganz leise. War kaum mehr Atem. Dan wurde dem Summen einleid, so sacht, dass man fast überhören kennt. Ethan hielt in. Kennt die Melodie. Hat sie 3 Jahr nicht gehört, seitchen Nachten, in denen Lillys Wischen innen lag, wenn die Traum unruhig waren. Ein altes Volkslied, verwandelt mit Nonsenseilen, und der ihnen,
die Lilly immer zum Kickern gebracht hat, der Mann tragt Socken, wenn die Nacht ihm kalt ist. Helena sang es Wort für Wort. Ethan sank in den Sessel hinter ihr, als hatten sein nie Kurs den Dienst quittiert. Sagte nichts. Weint. Nicht laut, nicht hässlich. So, wie Männer weinen, die lang versucht haben, ordentlich zu bleiben. Einzig Falta in seiner Stirn glattet sich, Tränen liefen über sein Finger, die sein Gesicht bedeckten. Helena sang zu Ende, legte die Hand auf Lillis Rücken, sah dann über die Schulter. Nicht, unfähig zu sprechen. Ich weiß das nicht, flüstert sie. Könntest du auch nicht, bracht herver. Sie verlernt Liebe nicht, sagte Helena, den Blick auf Lillis ruhigen Atem gerichtet. Sie wartet nur darauf, sie wieder zu hören. Sie deckt Lillis Beine zu, lehnt den Kopf gegen die Sofalini. Ethan rührt sich nicht. So saßen sie da, ein Mann, eine Frau, ein Schlafenskind. Niemand benannt, was sie wurden. Aber als Ethan später das Licht dimmt, war in der Still etwas, das schon mehr war als das, wofür es Wort gab. Der Brief kam in einem die Stagmerjan in einem schlichten Umschlag, oben das Emblem einer Stiftung, deren Namen man in manchen kennt, wenn man die richtigen Ecken der Stadt frequentiert, eine Stiftung, die Pflegschutteln die Medicine studieren fordert. Helena starut 5 Minuten darauf, bewehr sie den Umschlag aufriss. Sie las die erste Zeile einmal. Sie las sie noch zweimal. Dan admit sie aus. Wahlstipendium, einjährige Fachweiterbildung Pädiatrie, in Kooperation MIT einer Klinik in Niedersachsen. Ein Jahr, Wahlzeit, MIT Rotationen in Neonatologie, Kinderonkologie, Notaufnahme. Es war als, wofür sie gearbeitet hat, wovon sie nachts geträumt hat, wenn die Welt zu schwer war. Aber statt Jubel schnürt sich ihr Brustkorb zu. Weggehen. Ethans Cookie. Lillis gut nach Routinen. Dem Takt, der so sehr nach Zuhaus klang, obwohl niemand das Wort benutzt hat, sie war die 3 Tage. Dan standen sie auf einer Bank im englischen Garten, Lilly jagt Seifenblasen hinter her, die ein Straßenkünstler in die Winterluft pustet. Die Sonne stand tief, das Licht lag golden auf dem Eis der kleine Selle her sehen, ohne es nach zu tragen. Ich hab das Stipendium, sagte Helena, ohne in Ansas hin. Ethan dritt sich, hab die Augenbrauen, sen lächeln schaus schneller in sen Gesicht, als sen Verstand. Das ist großartig. Es ist in Niedersachsen. Ist im August. Ein Jahr. Das Lob raschelt in den Busken, in Krahi Kraks drüben beim Kiosk. Ethan war still. Dan nickte Du solltest gehen. Findest du, fragte sie, das Zittern in ihrer Stimme argert sie. Du hast es dir verdient. Aber was, wenn du denkst, ich gehe, sobald es gut word? Das ich dich als Stabilität benutzt have verschwinde, jetzt, wo, sie brachab, such nach einem Wort, das zu groß war für die Zunge. Lieben heißt nicht festhalten, sagte leise. Lieben heißt, kein Flügel schneiden. Die Wort sanken in sie wie warmer Tee in ihnen freirenden Körper. Sie such so oft nach einem Beweis, nicht verlassen zu werden, das sie vergessen hat, wie es klingt, freilassen zu werden, ohne fallen gelassen zu werden. Sie blinzelt wann den Blick ab. Lilly rant einer großen Blase hinter her, die Kurs vor ihren Fingern zerplatzent. Sie ging im August. Am Abend Daver assen sie zu Drittpasta in Ethans Cookie, weil Lilly, kurzendlich, gefordert hat, als seis ein gesetzlicher Feiertag. Danach bastelten sie in Papieket, ein Gleitbruwalk. Nun 50 klein Ring, die Lilly in den Türmen hängt. So lang, bist du wieder de bist, sagte sie zählt die ersten 5 Lot, wuchselte de die Reihenfolge latcht. Als seit war, sich zu verabschieden, nicht Helena sich vor Lilly. Bewehr sie sprechen könnt, warf Lilly die Arm den Hals. Du gest nicht weit, flüstert das Kind leg die Stirn Helenas Wange. Papa sagt, herzen haben kein Landkart. Helena presst die Augen zu. Das war kein Abschied aus Schuld. Keiner aus Angst. Ein Abschied aus Liebe. Als sie aufstand, blickt sie zu Ethan. Stand in der Tur, die Hand in den Tasken, der Blick warm nicht zu lesen zugleich. Kein Versprechen, kein Wort auf mich, nur ein Verständnis in der Luft, das etwas Raum überbracht, wenn man ihm nicht mit erwartungen die Luft nimmt. Helena weint in dieser Nacht. Nicht, weil sie zurückgelassen wurde, sondern weil sie zum ersten Mal losgelassen wurde, ohne zu fallen. Das Jahr war hart. Neonatologie mit winzigen Körpern, und dienen das Leben hing wie Tau in einem Grashalm.
Kinder Onkologie, in der Tapferkeit so alltäglich wordy, das man abends erst draußen auf dem Klinikparkplatz merkt, wie sehr sie ihnen verstummen ließ. Notaufnahme, in der Minuten selten, und man später Stunden braucht, wieder auf normal zu schalten. Helena lernt so viel, dass die Welt grosser wordy, statt kleiner vor lauter Wissen. Und sie vermissent Munchen. Nicht die Stadt, die Stimmen. Ein Tief Mannerstein, die Sag die Spatzken. Ein Kinder Lachen, das wie Glockchen war, ohne kitschig zu sein. Sie boten in Routine aus Nachrichten, Lillis Bilder von Gemelten Sonnen, die Außerhen wie Stickelball in Orange. Ethan, der Abends schrieb, was in der Kitte passiert, manchmal nersway Satze, Lilly hat Hut I Monsaken, schotten Leid am Morgenkreis gesungen. Sie Herren irritiert, Kinder entzückt. Oder, Nuis Etikettentes Piktogramm, Rot, Gelb, Schwarz. Die Idee let. Und Dan, irgendwann im Spaten Frugger, kam die Einladung. Schlicht, auf festem Papier, ohne Schnorkel, Produktverstellung, erstier lawful. Ein Fest für Nahrung, wurde und zwei Chancen. Ort, Dachgarten, Burger Organics. Zeit, Athelife Masse Anor. Helena Wassaint, WERSIE geschickt hat, Rückkehr, Dachgarten und ein Tisch für drei. Der Tag ihrer Rückkehr fällt sich fremd und vertraut zuglichen. Helena stand im Nebeneingang de Klinikums Schwabing, die neue ID-Karte in der Hand, Pflichtfekraft kinderhalkend, darunter. Die Wande waren die gleichen, steril Kakeln, das Pipender Monitor, Kolleginnen in weißen Crocs. Aber sie selbst war nicht mehr die gleich. Ein Jahrausbildung, unzählige Nachtschichten, die Kinder Eugen, die sich in ihr Gedächtnis ingebrannt hatten, all das macht sie klarer, starker. Kurs vor Mittag druckt ihr in Kollegien ihnen weißen Umschlag in die Hand. Der Einladung für dich, Helena offnet in. Produktlaunch erstier lawful, ein fester Nahrung, der Wordy und der zweiten Chancen. Dachgarten, Burger Organics. Hut, Chamsa Asharur. Kein Unterschrift, aber sie wassaint sofort, von wem es kam. Punkt 3 fuhr sie mit dem Aufsicht hinauf. Als sich die Touren offneten, lag vor ein Dachgarten, wie sie in sich nicht vorgestellt hat, riehen weißer Stahl, Krauterbeet, Girlanden mit Lichterketten, und in der Mitlang Tische mit Verpackagen in Pastellfarben. Auf jedem Stand, erstier lawful, für die Frauen, die selbst hungrig bleiben, Hoffnung zu nähren. Helena bleib stehen. Der Umriss auf der Schachtel, eine Frau, die ein Kind halt, ihnen lawful in der Hand war so gezeichnet, dass sie fast ihr eigen Silhouette darin erkennt. Ihr Hals schnürt sich zu. Ethan stand am Podium, sprach gerade zu Investoren, Journalistinnen, Kolleginnen. Workt souverän, wie jemand, der den Raum nicht irrebern mussaint, sondern ihm mit Ruhe gehört. Als die Ried bindet und der Applaus verklang, wandert sein Blick über die Mensch, und bleiben ihr hängen. Die Mundwinkel suchten kaum merklich nach oben. Skutelt Hand, nicht, ließ werden sich abperlen, bis sich direkt zu ihr bewegt. Ich war mir nicht sicher, ob du kommen würdest, sagte Ich war mir nicht sicher, ob du dich erinnerst, erweitert Helena leise. Unmöglich, dich zu vergessen. Sie standen in Sekund in der Mitte summenden Gartens, die Gerosk verschwammen. Dan zog in klein Schachtel aus seiner Tasche. Kein Nefall, kein Pathos. Offnet sie, ein schlichter Ring, ein Stein, unauffällig, aber klar. Ich will dich nicht retten, sagte Ich will bleiben, wenn du es lässt. Helena sah erst den Ringen, dann in. Sein Augen trugen immer nach die spürender den Schmerz, die Verantwortung. Aber darin war etwas Neues, Sanftheit, Geduld. Sie zittert nicht, sie weint nicht. Sie nicht. Nicht aus Bedürftigkeit, sondern aus Frieden. Ein paar Wochen später betraten sie gemeinsam dasselbe Restaurant in der Münchner Altstadt, in dem sie sich zum ersten Mal gesehen hatten. Dieselben Warmenlichter, dieselben Holzwerte Flungen, dieselbe Kellnerin, die überrascht blinzelt, als sie die kleine Gruppe kennt. Doch diesmal war alles anders. Ethan hielt Helenas Hand, und vor innen hupft Lilly am dunkelblauen Kleid, die Zipfe whippten bei jedem Schritt. Am Tisch standen drei Stuhl. Ethan rückt ihnen für Helena zurecht, half Lilly auf den anderen. Kein Bioboten aus der Fern, kein stilles Mitglied, ein gemeinsamer Platz. Helena blickt sich, die Erinnerungen von damals wie Einschichten im Hintergrund. Dieselben Teller, dasselbe Kurzendlicht. Nur das sie diesmal nicht allein war. Bestell als, was du magst, sagte Ethan mit einem leisen Lächeln. Hut essen wir für das Mädchen, das 45 Minuten gewartet hat und trotzdem gegot hat,
das Gemeinkommt. Helena lacht leise, die Augen glänzten. Du erinnerst dich wirklich schon alles? Ich erinnere mich an dich. In diesem Moment zog Lilly ein gefaltetes Blatt Papier aus ihrem kleinen Rucksack. Mit Stahls legt es auf den Tisch, ein Buntstiftzeichnung. Ein Haus mit gelber Tur, darüber ein Son mit Gesicht. Drei Strickfiguren am Tisch, ein mit langen blonden Haaren, ein hochgewachsen mit Brill, ein klein mit lila Schuhen. Darunter ein Teller mit Spaghetti. Das sind wir, sagte Lilly. Und das ist Spaghetti, weil Mama Helena Spaghetti mag. Helenas Atem stockt. Sie strich mit den Fingerspitzen über das Papier, ganz vorsichtig, als kann es sonst verschwinden. Hast du das heute gemalt? Im Kindergarten, nickt Lilly eifrig. Lieblingssachen. Ich hab Abendessen mit dir und Papa genommen. Ethan sah auf seine Tochter, dann auf Helena. Kein Wort war notig. Die Kursen flackerten, Locken aus anderen Ecken de Restaurants wet herüber, Kellner stellten Brot und Wasser auf den Tisch. Helena betrachtet den Mann, der einmal still ihr Abendessen beselt hat, und das Kind, das sie a Mama nannt, ohne das man es ihr beigebracht hat. Sie griff nach ihrem Glas, at me tief. Ihr Stimme war leise, aber voller Gewissheit, du warst nie so spät. Ich muss nur lang genug glauben, sie war 10. Ethan antwortet nicht sofort. Ihrem einfach ihr Hand, wer schrankt die Finger mit ihren, nickt. Draußen fiel die Nacht über die Stadt. Aber an diesem Tisch, mit drei Stollen, begann etwas Neues, kein Märchen, kein Rettung, sondern das leise Wunder des Daseins. Nujumunsalteaton en der Geschichte.